Так, ну, день третий JavaScript с нуля. Сегодня сегодня недолгий стрим по JavaScript. Попробуем вложиться в него и пройти working with text, lists, links and images and commit messages. Попробуем вложиться в сегодня, но посмотрим, как там будет. Так. Okay. Introduction. Most content on the web is text-based, so you will find yourself needing to work with HTML text elements quite a bit. In this lesson, we'll learn about the text-based elements you're likely to use the most. We'll have an overview, how to create paragraphs, how to create headings, how to create bold text, how to create italicized text, the relationships between nested elements, how to create HTML comments. What would you expect the following text to put on a HTML page? Ну, подозреваю просто текст. Да, вот так вот. It looks like two paragraphs of text, and so you might expect it to display in a way. However, that is not the case, as you can see in the output below. When the browser encounters new lines like this in your HTML, it will compress them down into the single space. The result of this compression is that all of the text is clumped together into one long line. If we want to create paragraph in HTML, we need to use the paragraph element, which will add a new line after each of our paragraphs. A paragraph element is defined by wrapping text content with a p tag. Changing our example from before to use paragraph elements fixes the issue. Действительно чинит. It is different from other HTML text elements. They're displayed larger and bolder than other text.
to specify that they are headings. There are 6 different levels of headings, straight from H1 to H6. The number within a heading tag represents the heading's level. The largest and most important heading is H1, while H6 is the tiniest heading at the lowest level. Headings are defined much like paragraphs. For example, to create an H1 heading, we wrap our heading text in a H1 tag. For example, to create H1 heading, we wrap our heading text in H1 tag. Using the correct level of heading is important as levels provide a hierarchy to the content, and H1 heading should always be used for the heading of the overall page, and the lower level heading should be used at the headings for content in smaller section of the page. The strong element makes the bold text bold. It also semantically marks text as important. Семантически. Что это значит вообще семантически? Just idea of reference, meaning, or truth. The term can be used to refer to subfields of several distinct disciplines, including philosophy, linguistics, and computer science. In a way that is connected with the meaning of words, phrases being more semantically complex than single words are usually harder to translate. People name the smell faster when the picture showed sometimes semantically related to them. More examples. Hope that in terms of errors recorded there semantically related in a way that is connected with the meaning of words. This affects tools like screen readers, the users with visual impairments will like to use your website. The tone of voice on some screen readers will change to communicate the importance of the text within a strong element. To define a strong element, we wrap text content in a strong tag. You can use strong on its own, but you will probably find yourself using the strong element much more in combination with other text elements like this. Sometimes you will want to make text bold without giving it an important meaning. You'll learn how to do that in the CSS lessons later in the curriculum. To make text bold without giving it. Sometimes you will want to make text bold without giving it an important meaning. You'll learn how to do that in the CSS lesson later in the curriculum. M element. The EM element makes text italic. It also semantically places emphasis on the text, which again may affect things like screen readers. To define an emphasized element, we wrap text content in an EM tag. So again, like the strong element, you'll find yourself mostly using the EM element with other text elements. Nesting and indentation. You may have noted that all the example in this lesson we indent any elements that are within other elements. This is known as nesting elements. When we nest elements
within other elements, we create a parent and child relationship between them. The nested element are the children, the element they are nested. Nested elements are the children, and the element they are nested within is the parent. In the following example, the body element is the parent, and the paragraph is the child. Okay. No, понятно. Just as in human relationship, HTML parent elements can have many children elements at the same level of nesting are considered to be siblings. For example, the two paragraphs in the following code are siblings. The body tag and are the same level of nesting at each other. We use indentation to make the level of nesting clear and readable for ourselves and other developers who will work with our HTML in the future. It is recommended to indent any child elements by 2 spaces. The parent-child and sibling relationships between elements will become much more important later when we start styling our HTML with CSS, and the parent and child siblings relationship between elements will become much more important later when we start styling our HTML with CSS and adding behavior with JavaScript. For now, however, it is just important to know the distinction between how elements are related and the terminology used to describe their relationships. HTML comments. HTML comments are not visible to the browser. They allow us to comment on our code so that other developers or our future selves can read them and get some context about something that might not be clear in the code. Within the writing an HTML comment is simple. We just include the comment with, for example, watch Kevin Powell's HTML paragraph and headings video. Ben, welcome to part 3 of my HTML and CSS for Beginners series. If you've never built a website before, I strongly encourage you to go check out the last 2 videos, but of course you've watched the last 2, so what are we waiting for? Let's go and learn all about paragraphs and headings. Ahoy YouTube, and welcome to part 3 of my HTML and CSS for and doing paragraphs and something called headings. So we're going to start with a paragraph, and just to show you why paragraphs are important. So we've got my first website, and then when we just come down here and write, this is really cool. I'm building a web page. And I'm going to save that, and I'm going to refresh, and I bet you that's not quite what you expected to happen. So I have my first website, and I have this is really cool, I'm building my web page, and well, they're all on the same line, but I put a nice big space here. What's going on? Well, the problem is, the browser doesn't really know what то, что мы прочитали, нужно вставить well, yes, we have a tag. Ну, то есть сюда P, сюда P, и сюда P. Paragraphs. Our paragraph, my paragraph. First, these just H, it's bold, so by default, the browser's making it bigger, it's making it bold, it's making it stand out. So you can take a guess. I have a heading 2. And I'm going to save and just take a little guess at what that might do and see if you were right. So a heading 2, as you probably assumed, is less important than heading 1. So it's still big, it's still bold, but just not as big and bold as my heading 1. And let's go through and do all of them. And okay, so I got my 6 headings there. Let's hit save and let's hit refresh. And you can see they're all bold and they go down in sort of descending or more important than heading 2 and heading 3. So it takes that into and that 7, there is no H7. So I'm going to save that and refresh, and you'll see it looks just like a paragraph. So don't do H7, H8, H9. You have 1 to 6. And I've also seen people do things like P1. This is my first paragraph, close P1, and then P2. This is my second paragraph, close P2. So let's save that and refresh. And oh, right away you can see why you don't want to be doing this. It's not working. It doesn't know what the heck an H7 is or what P1 or P2 are. They're not real tags, so we can't use them. They're not going to work properly. And I understand why people do it. We have H1 to H6, so why don't we have an H7? And if we have H1s down to H6s, why can't I number my paragraphs too? But it just doesn't work that way. All of my paragraphs are just P tags, and my headings I can choose from my H1. Okay, which can pause HTML, bold and italic text. Hey, you're watching part 4 of a series on HTML and CSS for beginners. In this video, we're going to see how to make our text bold and italic, as well as how we can add comments to our code that the browsers won't read. So as you can see on the screen, I've already gone ahead and added a bit of content here, just to add a few paragraphs of text. So to make bold text and italic text, sadly, it's not like our paragraphs with a P and headings or with H tags. They made it a little bit different, and it's because it's not necessarily about making things bold or italic, but it's about putting more emphasis and more importance on our text. So what I'm going to do is I want to make this first sentence here, so the first sentence right here, bold, and to do that, you want to use something called a strong tag. And then I'm going to come all the way to here, and I have to close my strong tag.
I'm going to save this and we'll refresh. And there you can go. You can see that everything has become bold that was inside my strong tag. So just to do that again, we'll do it on the last sentence in this paragraph. Strong. And then I come all the way over here, close strong. And let's refresh, and now you can see this has also become strong, or bold. Just to show you what's important to close your strong tag, if ever you forgot to close your strong tag, everything becomes bold. It's not going to end at the end of this paragraph, it just keeps going until the end of your document. So make sure you close your strong tags. And that should be a close / There we go. So let's come down to our second paragraph now and look at italic text. So just like the strong tag, we're making our text stronger, putting, it's bigger, it's more important. Italic text, the whole idea behind italics is we put emphasis on our text. So what we use for that is an EM tag, and that stands for emphasis. So let's just do this whole first sentence, close EM, save that, and refresh. And we can see here that it's become italic. Let me just zoom in a bit on the screen. So we can see our text has become italic there. Now, we're just learning HTML and CSS, so maybe you look at this later and go, oh man, I forgot what the EM stands for. So let's look at doing an HTML comment. So I'm just going to come up here in this empty space here. And I'm going to put in a triangle bracket, exclamation mark, hyphen, hyphen. And you can see everything after that now is becoming gray, and this is an HTML comment, hyphen, hyphen, close triangle bracket. And what that's doing is it's closing my comment. So it's not like a regular thing. We have to tell it that it's a comment. So it's not just with my greater than and less than symbols or my triangle brackets. It's using this is telling it that it's the start of a comment, and this is telling it it's the end of a comment. And if I save my document and I refresh, we won't see any differences here. The comments are just notes to yourself or other people who are reading your code. So what you could do is you could say in here, EM stands for emphasis. This makes my text italic. And up here, we can put in another one. Strong makes my text bold. And there we go. I think it's important. We want to put a space here and here. It will still work if you do that, but it's possible you run into some issues depending on what symbols you have at the end. So always just do your opening. We do our exclamation mark, hyphen, hyphen. Put in all of our comment. Put in a space. Put in your comment, space, and then put in the two hyphens and the triangle bracket there. Again, Hyphens. I'm going to save my document and refresh. Hyphens, and again, you can see that there's no change there. Another thing you can do if you want bold italic text is you can put in M, and I can come here and do a close M. Save that and refresh, and you can see that it becomes bold italic. Now, of course, I don't need all of my text to be strong and bold. I could take this M tag here and maybe only make these last two words. So all of this is bold, then this is bold and italic, and then we close it all off. So it's regular bold, then I have my bold italic, and they both close right there. And then if I needed to, I could come down here and put in another strong tag, and I could close strong. And then over here, I could come and put another M tag, and I could close M. Save. So there's my bold text. Over here's my next italic text, and so on and so forth. Just as a quick side note, if you're looking online for some tutorials and stuff, you might see something called a B tag. Close B, and let's do this next word here, I, and I'll close my I over here. I'll save that, and you'll notice that it's actually working. So this word here is right there, it's bold, and this here is my italic text here. B and I are obviously much faster to write and easier to do. The problem is they have no meaning behind them. It's a visual representation of bold and italic, but it doesn't actually add importance to your text. And this is important. These days, one of the things we have to worry about with web design is accessibility. There's going to be people who are visiting your website that can't see the screen very well. They might have something called a screen reader which reads the website to them, and this takes strong and M into importance for putting more importance and emphasis on our text, whereas the B and I tags don't add any importance to the text. It's a visual representation, but it doesn't actually add meaning to our text. Just like in H1, it actually adds meaning. It's telling the browser that this is a title. It's not just making it bigger. It's giving it real meaning. The strong and the M tags give things real meaning. Let's add another little comment here, just as a reminder to yourself. Do not use B and I. They're not what we want to be using. So they're actually used for a few other things now, for little hacks that you might find, and you might see those later on as you explore web development a bit more. But for the most part, we just pretend they don't exist. Strong, M, that's the right way to go. So thanks so much for watching up until now. I really hope you like this video. If you have any comments, any questions, leave them down below. To get some practice working with text in HTML, create a plain block article page which uses different headings, use paragraphs, and has some text in the paragraphs, bolded and italicized. Italicized. You can use lorem spum to generate dummy text in place of real text as you build your site. Yeah. How do you create a paragraph in HTML? Эти треугольные скобочки P. How to create a heading HTML. Треугольные скобочки H и цифра важности heading. How many different levels of headings are there and what is the difference between them? Всего 6, и отличие в том, что каждый heading, он как бы зависящий от предыдущего. What elements should you use to make text bold and important? To make strong. What elements should you use to make text italicized? Что такое слово сложное? Italicized. Italicized. Italicized to add emphasis to it. EM. What relationship does an element have with any nested? What relation does an element have with any nested elements?
parent relationship. Relationship due to elements have if they are the same level of nesting, they are siblings. How do you create HTML comment? Треугольная скобочка, восклицательный знак, два дефиса, пишешь коммент, два дефиса и обратная треугольная скобочка, чтобы закрыть. Так, the main difference between strong can be text and interactive HTML text form article. Manage began continues to evolve and incorporate more useful native features that improve both the user and developer experience. Confusion can arise when choosing the most appropriate tag among a list of similar options. A good example of this is when trying to determine whether to use strong BM, EM, or I text in your markup. Stylistically, strong and B tags accomplish the same thing as do EM and I tags, so how do you know which tag to use and when to use it? When to use the strong tag. Tag is used when we want to indicate the importance, seriousness, and urgency of a word or section of content without changing the meaning of the content itself. We use strong tags to convey important tag. When to use em tag. The em tag places stress, emphasis on a particular piece of content in a way that changes the actual meaning of the content. Whenever we want to emphasize something in our markup with verbal stress, we should use em tags. Want to center tag is used to convey different mood or voice from the surrounding content. It's often used with foreign words or idiomatic phrases, technical terms, ship names, thoughts. And the further link went into the cave. With each step it grew darker. This was a very deep cave indeed. We use text to emphasize markup, indicate verbal strength of a word or words. It is Привет, новый зритель. Я здесь все равно не догоняю разницу. Native content whenever we want to emphasize something in our markup. And tag draws attention toward a section of content for utilitarian, but without conveying extra importance, emphasis, alternative voice, or mood
etc. This it is the less semantic of the HTML text we have discussed in this post and should only be used when no other text is more appropriate. The element was made by a fire-breathing dragon. Luckily, Link had the Master Sword and used it to defeat the dragon and escape the cave. And, now that you know more about each protect and the best time to use them, you might be wondering why we have 4 texts to accomplish more or less the same 2 outcomes. Importance and context. Well, in the words of Puff Daddy, more text, more semantic options. As mentioned before, the convention of more semantic HTML options give your markup meaning to web browsers and screen readers. Help with SEO makes it easier to read and debug and provides a better overall experience to your users. Stance recently declared semantic our flux capacitor, and when it comes to improving accessibility, usability, and future-proofing websites and applications. The best part is we get all of this enhanced functionality right in the box. And I think a bit of confusion, which can be elevated by helpful resources like know which text to use is a fair trade-off for the semantic improvements we get by having both strong and B. Head doc type. But tag head doc type HTML title base link meta style script and no script. Table caption fat T body T foot. Zero text formatting article. So for defining text with a special meaning, italic, this is subscript and superscript. Formats were designed to display special types of text: bold text, strong important text, italic text, emphasized, marked text, smaller text, deleted text, inserted text, subscript, superscript. Defines bold text without any extra importance. Strong elements defines text with strong importance. The content inside is typically displayed in bold. Undefine the part text in an alternated voice or mood. The content inside is typically displayed in italic. It is often used to indicate the technical term, a phrase from another language, a thought, a ship name, etc. Example: this tag is italic.
The HTML EM elements defines emphasis text. The content inside is typically displayed in italic. We'll pronounce the word in M with an emphasis, yielding verbal stress. Можно это как-то проверить? Чтобы он его произнес. Some normal text. This some smaller text. Define smaller text and defines text that should be marked or highlighted. Element define text that has been deleted from a document. Browser will usually strike a line through detected text. Я понял. Elements defines text that has been inserted into a document. Browser will usually underline inserted text. Underline. Okay, inserted sub-element. There's some sub-element defines subscribe text. Text appears half a character below the normal line and is sometimes rendered a smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas like H2O. Прикольно. Element defines superscript text. Superscript text appear half a character above the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Can be used for footnotes like that. Add extra importance to the word degradation in the variable of mission is to stop the наверное strong the word metropolitan in the text below. Tokyo is the capital of Japan. The most populous наверное просто B. Боже, где слэш? When's the most не знаю. HTML is SAP может по приколу. Не, наверное. B. Хотя нет. Да. SAB может тогда. И там еще варианты.
In small. Mark. Mark. Submit answer. Правильно. Ну, я таки думал с самого начала. H. Sub. Не, sub. Внизу должно быть. Favorite color is Mark. А, ins, правильно. Подчеркнутый. Ins. Нет, не ins. А, блин, дурак. Del. Тут не просто так red написан дальше. Типа он сначала ошибся. Погорячился с синим. Потому что неправильно написал. Ну да. Quotations. Тут у нас будет quotations. This chapter will go through the block code queue. Тут есть такое? Да. Ой. М. Едем дальше. Lists. Коротенький у нас. Whether it's IMDb's top 250 movies or the FBI's most wanted lists, most wanted lists are everywhere on the web, and you are going to need one eventually in your web pages. Likely with HTML, there are a couple of different types of lists at your disposal. This is how to create an unordered list, how to create an ordered list.
You want to have a list of items where the order doesn't matter, like a shopping list of items that can be put in any order. Then you can use an unordered list. An ordered list are created using the UL element, and each item within the list is created using the list item element. Each list item is in an ordered list begins with a bullet point. If you instead want to create a list of items where the order doesn't matter, does matter, like step-by-step instruction for a recipe, or your top 10 favorite TV show, then you can use an ordered list. Ordered lists are created using the OL element. Each individual item in them is again created using the list item element Li. However, each list item in an ordered list begins with a number instead. Get some practice using list. Create a new HTML document and create the following list. List of your favorite foods, an order list of to-dos you need to get done today, an order list of places, an ordered list, favorite video games. Давай сделаем что. Что завис этот проводник? Это что такое? Это удалить можно. Создадим фолдер. Назовем lists. И open with code. Создадим новый файл index.html. Сделаем так, сделаем an unordered list of your favorite foods. Окей, body у нас. Значит, мы делаем UL li, значит, favorite foods, давай, лик, allow pizza. И давай еще один. Allow бургер. Потом another list of to-dos you need to get done today. Or OL
Знаю. Clean. Clean. Что там еще? Study. Study. И alive. Знаю. Watch a movie. Посмотрим, что она сделала. Ну, в принципе, сделать то, что должно было сделать. Let's just to create another list. UL. Then to create OL is used to create a list item within both other elements. LI. List item. Links to related content. Так. Значит, another list. List item. Прикол. Compact. Don't use this attribute as it has been deprecated. Use CSS instead. Give a similar effect. The compact attribute. This is property align height can be used with a value of this boolean attribute hints that the list should be rendered in a compact style. The interpretation of this attribute depends on the user agent and it doesn't work in all browsers. Type. This attribute had the bullet style for the list. The value defined under question are circle, disk, square. Of course, bullet type has been defined in the web TV interface but not always supported. If not present and if no CSS list style type property applies to the element, the user agent selects the bullet type depending on the nesting levels of the list. User agent, что это такое? Is a computer program representing a person, for example, a browser in a web. Context beside the browser, a user agent could be a bot scraping web pages, a normal manager, or another app accessing the web, along with each required request they make to the server. Browsers include a self-identifying user agent HTTP header called the user agent. And some browsers often certificate. Besides the browser, user agent could be about scraping web pages, and download manager or another app accessing the web, along with each requested. They make to the server. Browsers include a self-identifying user agent HTTP header called a user agent string. The string often identifies the browser, its version number, and its host operating system. Spam bots download managers as some browsers often and send a fake US string to announce themselves as a different client. This is known as user agent spoofing. The user agent string can be accessed with the JavaScript in the code site using
External clerk. Okay. The notice attribute, it has been deprecated. You should note the UL element is for grouping a collection of items that do not have a numerical ordering, and their order in the list is meaningless typically. Another list items displayed with the bullet, it can be several forms like a dot, circle, or square. The bullet style is not defined. There's some description on the page, but it's associated CSS using the list style type property. The all and all elements may be nested as deeply as desired. Moreover, the nested lists may alternate between OL and UL without restriction. UL and UL elements both represent a list of items. They differ in that with the OL element, the order is meaningful to determine which one to use. To change the order of the list item, if the meaning is changed, the OL element should be used. So you can use UL. Both present a list of items. They differ in that the material order is meaningful to determine which one to use. Changing the order of the list item, it means change the OL element should be used. Otherwise, you can use UL. Nesting a list. First item, second item. Look, the closing light tag is not placed here. Так. Привет, новый зритель. То есть, окей, мы его ко второму айтему делаем под лист. Second item, first. Что это такое? Подпункты. Sub-item. Неправильно прочитал, я не понял. Second item, first sub-item. Так, где он закрывается? Лист. Даже здесь закрывается. Second item, first sub-item, second item, second sub-item. Same for the second nested under ordered list. То есть мы ко второму sub-item делаем еще один под лист. Так, closing tag for li that contain the third ordered list. Ну все понятно здесь. List inside unordered list. Понятно. Окей, ну ничего сложного. Ничего сложного. Так, не понял, куда нас отправило. Так. Ага, давай это почитаем. Element represents an ordered list of items, typically rendered as a numbered list. Reversed. The Boolean attribute specifies that LLS items are in reverse order. Items will be numbered from high to low, start, and interested to start counting from for the list items, always an Arabic number. Even when the numbering type is letters or Roman numerals, for example, to start numbering elements from the letter G, or the Roman numeral used to start 4. Unit type is letters. Вот тут. Name type A for lowercase letter, uppercase.
Roman numerals. Так, окей, это понятно. Specified type is used for the entire list unless a different type attribute is used on an enclosed type is used for the entire list unless a different type's attribute is used on an enclosed li element. Unless the type of the list number matters, and then the type of the list number matters, like legal or technical documents where items are referenced by their number letters, use the CSS list style type property instead. Space counter, disk, circle. Что такое space counter? Circle, decimal, style. The list style type property may be defined as any of value Жестко, тут много всяких стайлов. Yeah, and main nests as they place desired altering between OL and UL however you like. The OL and UL elements both represent a list of items. The difference with the OL element, the order is meaningful. For example, steps in a recipe. Turn-by-turn directions. The list of ingredients is decreasing proportion nutrition information labels. Окей, это понятно. To determine which list to use, try changing the order of the list items. If the meaning changes, use the O element, otherwise you can use which list to use. Fifufum in type I. Start attribute. Start. Он начинает с 4. Nesting lists. Order list first item, list second item. Мы создаем внутренний лист. Decide ordered list. То же самое. Окей, ничего сложного.
Ну, нифига тут. Всякого разного. Привет, новый зритель. Как у тебя дела? Тут много всяких стайлингов. Жестко. Это жестко. Надо читать это все сейчас. Не вижу смысла. Ну, сверху, да, а снизу Джеки Чан с цветами. Если ты девушка, то цветы для тебя. А чё, на вебку не похоже, ты так спрашиваешь? Ты у себя вебка такая или шо это? Ну, кстати, ретро-вебка 2010 года. Я считаю нормально. VPS даже, ну, лютейший VPS, согласен. Я не знаю, почему так. Ну, не, на самом деле знаю, и из-за того, что оно, типа, экспозицию автоматически корректирует, оно очень жестко почему-то жрет FPS. Типа, если я уберу экспозицию, будет еще темнее, то есть меня вообще не будет видно. Но зато не будет лагать. Ну вот что есть, то есть. Но все равно есть в этом свой шар какой-то. Links and images. А ты как вообще, насколько хорошо разбираешься в программировании? В частности, может, в JavaScript шаришь? Или может, тоже просто, типа, новичок в этом деле? One of the key features of HTML, they allow us to link to other links mentioned on the web. In fact, this is why it's called the web. In this lesson, we'll learn how to create links and add some visual flair to our websites by embedding images. How to create links to pages on other websites on the internet, how to create links to other pages on your own website, the difference between absolute and relative links, how to display an image on the web page using HTML. Preparation. To get some practice using links and images throughout this lesson, we need an HTML project to work with. Create a new directory name. Within the directory, create a new file named index.html. Open the file in VS Code. Finally, add the following h1 to body. Окей, сейчас таки сделаем. Разбираюсь. Разбираться тоже потихоньку. А как долго уже в процессе этом? И почему выбрал JS? Тоже интересно. Index. HTML. Finally, add the following. Добавляем. Anchor elements. Anchor elements. Якорный элемент. To create a link in HTML, we use the anchor element. An anchor element is defined by wrapping the text on another HTML element we want to be a link with an A tag.
Add the following to the body of the index HTML page we create and open it in the browser. You may have noticed that clicking this link doesn't do anything. This is because an anchor tag on its own won't know where we want to link to. We have to tell it a destination to go to. We do this by using HTML attribute. Так, привет, еще один новый зритель. Как дела? An HTML attribute gives additional information to an HTML element and always goes in the element's opening tag. An attribute is usually made up of two parts, a name and a value. However, not all attributes require a value. In our case, we need to add a href, hyperlink reference. Okay, makes sense. Attribute to the opening anchor tag. The value of the href attribute is the destination we want our link to go to. And the following href attribute to the anchor element we created previously and try clicking it again. Don't forget to refresh the browser so the new changes can be applied. Окей, давайте сделаем. Давай напишем href. Это скопируем. Для сайта вот так месяца 3 кручусь в нем. И по какой системе ты его учил? Тоже, может, какие-то курсы проходил? Или как? Может, какие советы дашь? By default, any text wrapped with an anchor tag without a href attribute will look like plain text. If the href attribute is present, the browser will give the text a blue color. This is a link. Так, давай сначала проверим, что мы вообще сделали. Угу. Окей, нормально. Так, it's worth nothing. You can use anchor text to link to any kind of resource on the internet, not just other HTML documents. You can link to videos, PDF files, images, and so on. But for the most part, you will be linking to other HTML documents. Absolute and relative links. Generally, there are two kinds of links we will create. Links to pages on other websites on the internet. Links to pages located on your own websites. Я только читаю, мне этого достаточно для понимания в более сложных штуках видосы, советы друзей помогают. Понятненько. Ну, а у тебя есть какая-то система, по которой ты типа эти доки читаешь, или ты просто типа открыл документ и все по порядку читаешь? Просто я вот типа вот этот курс нашел бесплатный, который типа постепенно тебя как бы внедряет в курс дела, что к чему, и там с каждым уроком все сложнее и сложнее. И еще прикольно, что тут типа после каждого блока информации тебе дают практическое задание, чтобы воплотить, ну, чтобы попрактиковаться в знаниях. Links to pages on other websites on the internet are called absolute links. A typical absolute link will be made up of the following parts. Absolute link will always contain the protocol and domain of the destination. We have already seen an absolute link in action. The link we created on the landing page about page earlier was an absolute link as it contains the protocol and domain. Links to other pages within our own website are called relative links. Relative links do not
include the domain name since it's another page. The same site, it assumes the domain name will be the same as the page we created the link on. Так, еще привет двум новым зрителям. Рад вас видеть. Relative links only include the file path to the other page. Relative to the page you are... Как у вас дела, кстати? Чё у вас, как день прошел? Чем занимаетесь? Сидел, просто делал верстки и по мере надобности практиковался. А ты как, типа в универе учишься или тоже самостоятельно? Как ты вообще пришел к тому, что ты хочешь заниматься этим? Так, relative links only include the file path to the other page. Relative to the page you're creating the link on. This is quite abstract. Let's see this in action using an example. Within the audio links and images, directory, create another HTML file named about HTML and paste the following code into it. About dot html Что нам нужно вставить? h1 about page. About page. Так. Clicking this page, add the following anchor element to create a link to the about page. About. А вот кто-то может объяснить прикол, почему вот оно мне предлагает подсказку, я нажимаю Enter, и оно ее не активирует, оно делает следующую строку. Так, после обучения в колледже занимался музыкой года 3, понял, что угасает интерес к ней, решил сайтами заняться. Ну, у меня приблизительно такая же самая история, только я в универе отучился 4 года на международного экономиста. Потом на 3-м курсе увлекся вообще финансовыми инвестициями, 2 года ими занимался. Трейдил на бирже. И потом понял, что это такой вот внутридневной трейдинг на бирже — это казино, очень жестко. И... Спасибо за фоллоу. И, понял, что это реально казино, и нужно... Я потом как бы начал читать про долгосрочные инвестиции в фондовый рынок. Интересная тема была мне. И хотел вообще стать инвестиционным советником. Но чтобы им стать, нужно получить лицензию. Чтобы получить лицензию, нужно было много чего выучить, сдать экзамены, но в том числе выучить математику. А математика у меня, конечно, во-первых, я ее после школы уже забыл, просто к нулю забыл. Там, когда я там по финансам читал всякие книжки, материалы, там были какие-то формулы математические, просто, 5 класса. Там, где, допустим, функции какие-то строились, были... Я вообще не понимаю, как эти функции работают. Я просто забыл. И когда пытался читать, что-то мне так в голову не влазило.
К сожалению, эту идею немного закинул. Но так для себя зато я, типа, знаю, если у меня будет... Ну и понял, что нужно какую-то работу искать, где типа, будет стабильный доход, а не, ну, типа, инвестировать на биржу как основной источник дохода тоже сложно, когда у тебя еще и 3 копейки в кармане. Поэтому я пришел к тому, что нужно какое-то практичное и как бы статичное знание получить, чтобы получать стабильную зарплату, с которой уже можно будет откладывать деньги, инвестировать там и на пенсию себе нормально так можно будет отложить. И вот тоже вот начал с этого блендер учить, там пытаться как-то свое творческое начало прощупать. Но тоже не пошло, очень слабое у меня творческое начало. И как-то так заинтересовался этим программированием, потому что друг тоже начал учить. Он и там рассказывает, и что-то тоже меня как-то он подсадил. И вот начинаю вкатываться. Так, говоришь стрелку вниз. Давай попробуем. About. Стрелка вниз. Не работает. Стрелка вниз. Не работает. About. HTML. Так, смотрим, что у нас получилось. Нужно же писать текст. About. About. Так, nice, работает. Так, open the index file in the browser and click on the about link to make sure it's all wired together correctly. Clicking the link should go to the about page we just created. This works because the index and about page are in the same directory. That means we can simply use its name as a link's href value. But we'll usually want to organize our website directions a little better. Normally we would only have the index.html at the root directory and all other HTML files in their own directory. Так, we will usually want to organize our website directories a little better. Хз у меня стрелками на строчку перекидывает. Да, у меня тоже на строчку перекидывает стрелками. About. Я вот пытаюсь типа стрелочку вниз, и оно перекидывает. Так, create a directory named pages within the так, and move the about HTML file into the new directory. Окей, давай. Pages. Перекинем сюда. Да, хочу. In the browser and then click on the about link. This will now be broken. This is because the location of the about page file has changed. To fix this, we just need to update the about link href value to include the pages directory. Since that is the new location of a file of about file relative to the index file.
Mm-hmm. Oh, pages. Так, рефреш. Проверяем. Да, работает. А ты вообще сам откуда? Судя по шо, я так понимаю, с Украины, да? М, так. It should now be back in working order. In many cases, this will work just fine. However, you can still run into unexpected issues with the approach, pending. In many cases, this will work just fine. However, you can still run into unexpected issues with this approach. Prepending that slash before the link will in most cases prevent such issue by adding you are specifying to your code that it should start looking for the file directory relative to the current directory. Okay. Well, method absolute and relative links. Yes, Peter. Uh, take absolute and relative links. Что меня, брат, это хуйня заразил? Жестко. А у тебя уже, ну, ты уже делал какие-то сайты, там, на заказ, может, работаешь уже? То есть за 3 месяца вот какие знания можно получить, насколько можно развиться? То есть уже можно будет, через 3 месяца я смогу там какие-то хотя бы элементарные сайты сделать? Какие-то хотя бы сайты-визитки? Absolute and relative links are a tricky concept to build. A good mental model of a metaphor may help. Think of your domain name as a town, the directory in which your website is located, museum. Directory in which your website is located, museum. And the museum, and each page in your website is a room in the museum. And museum. Окей. Привет, новый зритель, как дела? Relative links like shops, coffee shops are direction from the current room, the museum movie room. To another room, the museum shop. Also links, on the other hand, are full directions, including the protocol, domain name, and the path from the domain name. А ты уже работаешь? Уже удавалось как-то подзаработать? Там на фрилансе или, может, уже на работу тебя взяли в какую-то компанию? Ктур БТ, я не знаю, что это. Ктур БТ. Ну, легкий, как ты написал. Жестко. А чё легкие-то?
Я понял. Ну, ну, а JavaScript ты знаешь? То, что HTML, CSS легкие, там, да, это от JavaScript. Так, fairly boring if they could only display text. Likely HTML provides a wide variety of elements for displaying all sorts of different media. The most widely used of these is an image element. To display an image in HTML, we use the HTML element, and like the other elements we have encountered, the img element is self-closing. Empty self-closing HTML elements do not need a closing tag. A step of wrapping content with an opening and closing tag. It embeds an image into the page using a source attribute, which tells the browser where the image file is located. The source CRC attribute works much like the href attribute for anchor tags. It can embed, вставлять an image using both absolute and relative paths. For example, using an absolute path, we can display an image. To use images that we have on our... Да, ну тупо. Но туго помнится все. Ну, типа, из того, что я так знаю, что там друзья говорили, что в интернете, то JavaScript, типа, хороший язык, как для новичков. Just let the best create a new directory images within the Odin. Так. Images. And move it in directory you created. Окей, добавили. Постоянно лезу в Винет. Да ничего, я думаю, чем больше пишешь, тем оно просто и будет быстрее запоминаться. And the image to doc.jpg. Думаю, ну, это не страшно. Постоянно в интернет заходить. Image. Так. А чё его срут? По какой причине? Блин. Ну, честно, вот я реально никогда от нем ничего плохого не слышал. Только слышал хорошее, то, что он, типа, очень популярный, большой комьюнити. И он все больше и больше внедряется. Все больше и больше на нем, типа, делаются сайты. Типа, вот я тут, ну, тут слышал, что говорят, что он все больше и больше становится популярным, а типа, а до JavaScript на чем сайты делали вообще? Может, ты шаришь?
Еще 2 человека в чате сидят, не стесняйтесь, присоединяйтесь к разговору. Так, save a file and open it in the browser to view Charles. Окей, смотрим. Вот он. Так, parent directories. What if you want to use the doc image in the about page? Раньше вроде без него обходились, но если считать только появление HTML. Без JavaScript типа обходились, ну а какой язык использовали для создания логики? Типа HTML и CSS это же просто, ну, как бы скелет, как бы, ну, картинка. То есть на них же логику не сделаешь, чтобы, допустим, там какая-то кнопка, не знаю, запускала таймер или считала, делала какие-то вычисления. Take image in the about page. But first have to go up one level out of the pages directory into the parent directory, so we could then access the images directory. To go to the parent directory, we need to use 2 dots in the relative file path like this. Не, я не помню, не буду пиздеть, окей. Let's see this in action. Within the body of the about.html file, add the following image below the heading we added earlier. Images. Так, what we want to use the doc image in the about page. About HTML. Что если мы хотим типа использовать, так, наверное, просто можно вот это скопировать и вставить туда. To go to the parent directory. Так, вот we would first have to go up one level out of the pages directory into its parent directory, so we could then access the image directory. To go to the parent directory, we need to use 2 dots in the relative file path like this. Let's see this in action within the body of the about.html. Within the body of the about.html file, add the following image below the heading we added earlier. Image source, окей. Сами с України. Так. Так. To break this down, first we are going to the parent directory of the pages directory, which is ordered. First we are going out. We're going to the parent directory of the pages directory. Directory which is так. Then from the parent directory we can go into the image directory. Finally, we can access the doc file. Using the metaphor we used earlier using tag in a file path is kind of like stepping out from the room you are currently into the main hallway so you can go to another room.
Ам, Что-то я не особо понимаю. Что-то я тут не очень понял, зачем эти две точечки. Using the metaphor we used earlier, using the default pass is kind of like stepping out from the room you are currently. Ну хорошо, индекс HTML находится... А, это нужно вот так сделать, наверное. Ага, а если мы их уберем? Да, все, я понял. То есть оно в индексе работало, потому что мы уже находимся в той же самой как бы комнате, где, где папка с images. Но в about мы находимся в совсем другой комнате. И вот эти вот точечки со слэшем, это как бы... Да-да-да. Открывается папки, которые... Да-да-да, все, я понял. Да, я вдуплил. Besides the src attribute, every image element should also have an alternative text. Вообще, вот ты про музыку писал, какой музыкой занимался? Привет, новый зритель, добро пожаловать, как дела? Присоединяйся к разговору. The alt attribute is used to describe an image. О, alt, вот, наконец-то. Every image element should also have an alternative attribute. The alt attribute is used to describe an image. It will be used in place of the image if it cannot be loaded. It's also used with the screen readers to describe the images so is to visually impaired users. This is how the Odin project logo example we used earlier looks with an attribute included. As a bit of practice, add an alt attribute to the сводил реперкам всяким их треки. Нормально. Так, to the doc image we added to the Odin. И чё, были какие-то у тебя известные, может, рэперы? Кому ты сводил? Такому уже более-менее именному. Так, чё? The Dog. Dog. MG.
HTML links video. HTML and CSS for beginners. My name's Kevin, and this week we're looking at creating links in our code. So let's hop to it. Links are what make the web, well, the web. It just wouldn't have worked if we couldn't link from one site to another. What would be the point then? The whole idea behind HTML, HT is hypertext, and it's not normal text. It means we have hyperlinks, and they link from one page to another, or from different parts of a page. From the top of a page, we can link to the lower down in the same page. Like paragraphs and headings, links have a tag, and they're not the most intuitive tag because they're not really link tags. They're anchor tags. When you think of anchor, though, it makes a lot of sense. It's an A tag, just like that, A, and close A. Now, why anchor tags? Well, links used to work a little differently, and the whole idea was to create anchor points throughout one document. This let us link to the different parts on one page, so Так часто, или можно сказать, все кринж ебаный, неудивительно, что перегорел. А что, типа, много денег, это не стоит свести трек? Я что-то думал, ну, если там, ну, не знаю, сколько по времени, вот сколько ты брал за сводку трека, там за бит, типа, сколько это времени занимало? you think of a scientific paper back in the day, they'd make a page for it, be a really long article, and you'd have a table of contents, and you could click on the different section you wanted, and it would just bring you there. So we're creating anchors throughout the whole site, and you could quickly access all those different places. The anchor tag is stuck around, even though the usage of it is a little bit different now, and actually the original way it used to work, it's not even supported anymore. So let's say I've put in my A tag here, but unlike all these other tags that we've looked at so far, an A tag by itself won't really do anything. Like here I have my P, close P, so I'm telling it that this is a paragraph, or I have my strong, close strong, I'm telling it that that area is bold or has emphasis on it for my italic text, but an A tag all on its own, where do we want to link to? So we have to learn a little bit of new vocabulary for dealing with links, and that word is attribute. We're going to see some other attributes as we go on, but for links, the most important one, and the only one we really need, is the href. So this link's not going anywhere, it's not really showing on my page, but I have to give it an href. So I'm going to do href is equal to. And you can see my code editor has actually changed the color of that. Let's just take this out so we can see it all in one line, actually. Don't like that. I'm just going to delete all of this, actually. Let's start my link there so it's right at the top and easy for you to see, and we don't need all these other things in here anymore. So let's save my file. So we have my link right up here, and my href is where's it going to. This stands for hypertext reference. So whenever I write an attribute, I'm sticking inside my normal, I'm inside the opening tag, I'm putting a space, and then I'm writing it. And you can actually see most code editors will do this, where they'll try to help you out. What are we doing? So the second I put a space, it's going to go and look for all the different attributes that I could actually put on this, and I want my href. Following the href is the equal sign. So my hypertext reference is equal to, and then in quotation marks, I'm going to put where I want this to go to. So for this demo, let's make it http www.google.com. And now this link, let's save that, let's refresh over here, and I can see there we go, I have a nice link. It's made it blue, it's underlined it all by default. Now you'll notice that I put http:// here. No one actually writes this when they're going to a website anymore. If you're old enough to remember, you might have actually had written this in the browser in the really old days. These days everything is HTTP, so we never even write it. Most browsers won't even show that. We just see this part of it. But it's really important that we include the http:// when we're making a link to a web page that's somewhere else. So let's just see, I'm going to click here and we'll see that I load up, and there's Google. Awesome. So I'm going to go back, and let's just take that http out and show you what it does. I'm going to save, and I'm going to refresh, and I'm going to click on this, and the file's not found. And if you come up and look in the address here, it's looking for it on my desktop in my first website folder that I created, and then it's looking for a file called www.google.com inside of there, and obviously that doesn't exist. Without the HTTP, it thinks it should be looking inside that paste off, and hit save. Page 2, close A. So just like when I took out the HTTP here, when I don't include the HTTP... Блин, зачем вставлять видосы, если, ну, в которых сказано абсолютно то же самое, что было написано? Типа, зачем мне второй раз смотреть то же самое? Hi, and welcome to the next part of my series on HTML and CSS for beginners. My name's Kevin, and today we're looking at putting some pictures on our website, so let's go and do that right now. The images are a pretty big part of the web today. Without them, our pages would be pretty boring, so let's see what we can do. Now, image tags are one of the few that don't have a closing tag. One of the other ones we've already seen with that is the meta tag up here. So when we put our meta tag in, you notice I never closed. Два-три К за трек. Ну, зачем же не всегда хочется читать? Я понял. Ну, типа, не знаю, можно было как-то, типа, в начале эти видосы вставить, что ли, или сказать, типа, если не хотите читать, вот можете посмотреть видосы. А так они сначала дают текст, а потом, типа, предназначение, назначение, типа. Типа, это звучит, как будто вот сделай вот это, как небольшую практику для вот этого курса, чтобы лучше понять. Я и так все понял. То есть, как-то я вот от этого ожидаю какой-то чуть-чуть больше информации, более обширную информацию.
Keeping our files organized is super important when it comes to creating websites. So let's take a look at how we should do it. If you've been following along, you know that our websites need a folder to live in, which we call the root directory, and this is where everything is living right now. So let's open that up. So I have my 3 files there, and they're just floating around a little bit. We need to organize our files better when we're doing a website. Keeping our files really well organized is very, very important. Page 2, they are just going to stay there. In general, my HTML files are just going to all live with each other in the main part of my directory here, and this subdirectory is my images. Another subdirectory that pretty much all your pages are going to have is a CSS. So I'm going to make a CSS folder right there. So I have my images folder, I have my new CSS folder, and we have nothing in the CSS folder yet, but starting in the next video, we're going to start playing with CSS a little bit, so very soon that folder will start getting used. And another folder that you'll probably start using at one point or another is a JavaScript folder, so JavaScript, or what you'll see most of the time is just a JS. So we won't really be getting any JavaScript anytime soon, but it's possible you see that folder. Now there's a reason that I'm keeping all these file names nice and short for my folders here. I'm not writing out images, I'm not writing out JavaScript, and it's because I have to write links to all the things I'm linking to, and the shorter the link, the easier it's going to be. So I'm lazy, I'm just keeping it as short as possible for myself. Another thing you'll notice is I'm sticking with lowercase on everything. It's important we keep the lowercase. A, it's just going to make it easier because we're standardizing everything, and that just makes our life easier in general. The other reason this is important is, especially with our HTML files and our file names, such as hamster.jpg, we don't want to put in weird things, we don't want to cause any problems, and it's possible that if you give your files weird names that you run into problems. I mentioned that we have to have an index.html for the homepage, and it has to be a lowercase index. This is important. I've had people put an uppercase I when we're in class, and it just doesn't work. So when it's on the internet, it's going to work fine here, but as soon as you upload this to the internet, it's not going to be your homepage. The other thing is we want... Он даже не думает этим будущим, если дальше будешь заниматься сайтом, много раз себя будешь бить по лбу. Окей. to avoid spaces, so there's a reason I didn't call this page 2 with a space in the middle. I put it as one word. If you really, really want to have spaces, put a hyphen instead. Spaces create these really weird things in your document, so just to show you, actually, let's put my space. And let's open up that file, and let's go look here, and we can see page 2, and there's this weird percentage 20, and that's the symbol for the space. You can even see that popping up everywhere here, and when this is on a server, it could cause some problems. So it's going to work while it's on my computer, but I don't necessarily want to trust that working properly when I've uploaded it to the internet. And even if it does, people will look up here for reference to where they are sometimes, and that's just really strange. You wouldn't want that as a link to your website having a page 2 in it like that. So we avoid spaces, we avoid capitals, we avoid numbers, we avoid anything that's just not regular text. Keep file name. Вот тут этот видос уже более полезный. Тут он... ну, доброе утро, доброе. Как дела? Это полезно, потому что он тут уже сказал. Сейчас. Полезно это видео чуть больше, потому что он сказал, что когда там именуешь файлы, то, ну, точнее, там нельзя использовать uppercase, пробелы, цифры, там всякое разное. До этого я проходил CS50 от Гарварда бесплатный курс, такой вводник в Computer Science. Вот он очень крутой, где мы там, ну, прям основы основ. Нас там на C нас учили, там, как работают алгоритмы, сортировки всякие, ну, вот это как работает память, там, массивы, стринги и все так дальше. И потом такие тоже поверхностные курсы были по Python, SQL, JavaScript и Flask. Вот такие просто поверхности, чтобы попробовать и ознакомить. И вот после него я понял, что мне нравится, ну, JavaScript. Потому что с ним хотя бы понятно, что делать. Что делаешь сайты, ну, вот что, ну. Хотя Python мне тоже понравился. Но я просто не знал, типа, что с ним делать. Вот если я начну его изучать, то я даже как бы не имел представления, вот, в какое русло его применять. А вот с JavaScript, типа, ну, сайты делаешь, вот, ну, все понятно. Ну и в плюс интересно сайты еще делать. У меня такая же штука. Тоже приходил CS50 или тоже типа понятно, что делать с JavaScript? Сколько ты вообще уже учишь? Не, я бы не сказал, что я не люблю Python. Мне, в принципе, он понравился. Особенно... О, найс. Ну, это жестко. Мне Python... В принципе, он прикольный был, потому что он, ну, достаточно простой, особенно после C, когда мы учили. Что там просто то, что мы на C делали там в 10 строк, то на Python можно было за пару строк сделать, и намного все легче. Допустим, даже те же поиски в массиве, то, ну, какой-то элемент найти в массиве, то в этом
в C++, ну, в C, в C++ нужно было через for loop приходить через каждый элемент и находить, ну, каждый элемент сравнивать с тем, который тебе нужно. А в питоне там просто for для значения in в массиве, и все. Любым уровнем япи, пару строк, среднеуровневый. Нет, разве C это типа не средний уровень, а ну, один из первых уровней, типа после ассемблера? То есть ассемблер там прям вообще низы-низы. Ну, а C немного, чуть-чуть лучше ассемблера. Names short because it makes your life much easier, and keep them descriptive. Не лучше ассемблера? Почему? А, выше по уровню. Page 2 is not really the best. It worked for this because it was just an example file. My homepage will always be indexed. If I have an about page, it will be about.html. If I have a contact page, it's contact.html. I have the picture of a hamster. Окей. It's hamster.jpg. I'm going to have a CSS file to be style.css. We keep it as simple and basic as possible, pretty much. You don't want to overthink things. That's it for this video. It's not very complicated, but it's important that we keep all of our things in the right place. Oh, actually, one more thing that I forgot. If I go back to my index.html now, you'll see that my hamster is no longer working. And because my hamster is no longer working, you can see that it actually says an adorable hamster in there because I use my alt text properly. So that's pretty cool. As I mentioned, if an image doesn't load, that will happen. And you'll also notice this picture changed. It's because of the source I used. It's sort of an image generation service, but we won't get into that. What we will do is fixing this right here since we're here. Показывай. So I'm going to do an open with Adam. And we can come down here. So there's my first picture. That's the one at the top. And here's my hamster. And my hamster doesn't live in this place anymore. Remember, this is a relative link. So the way this used to be working was it was in this index file, and then it was trying to find hamster.jpg. And hamster.jpg was right here. So I was looking, what around here is called hamster.jpg? There it is. And it was working. There's no more hamster.jpg here. I have to tell it where to find this file. So my image is in my image folder. So I'm going to add img /. So now it's going, okay, I'm going to look for img. Oh, there's something called img. Let's go inside there. And inside there, I'm going to look for hamster.jpg. And now that's working. So if I save my HTML file, I refresh over here. Now you can see that my hamster is working properly. So that's it for this video. If you have any questions or any The four main image formats. Так. А Клеймери, кстати, можешь скинуть на свои работы тоже ссылку? Тоже было бы интересно послушать. Ну или если есть этого с программирования уже сайты, тоже можешь скинуть, интересно. Что где? Ну вот это у Клеймери, он выше тебя был, я не знаю, видишь ты его сообщение или нет. Он писал, что он музыкой занимался. Вот хотел бы послушать. Так, для установки запустить. Без исконных звонков, он состоит из сайтов, с помощью которого можно управлять расписанием и питон скрипта. Так. Так, я... То есть вот эти два сайта ты сделал, да? Просто я немного не шарю еще за GitHub сильно. Я не понимаю, как это запустить. Угу. Ну, я знаю, что в GitHub можно, типа, если это сайт, то его можно сделать, ну, как бы, его можно захостить на GitHub, и будет ссылка.
Просто я вот уже делал так. Отстань. Вот у меня есть... Можно, но я предпочитаю свой хост. Я знаю, что такое GitHub Pages. И... Но GitHub Pages вроде бесплатный, не? Ну, красиво, красиво. Это ты прям все вручную делал через CSS, HTML, типа без фигмы, да? Ну, жестко, прикольно, красиво. А с фигмой? Типа... Я понял. Так, а если я зарегистрирую, что там будет? Там что-то будет, или ты просто вот эту вот регистрацию, поле регистрации сделал? Ну, я про CSS, типа, ну, я не сильно... Ой, про фигму. Про фигму я, типа, знаю, что... Ну, я тоже особо еще с ней не знаком, но из того, что я видел, то, типа, там же ты делаешь вот внешний вид сайта. И я так понимаю, потом он как-то... Ну, он... Ты в графическом интерфейсе делаешь внешний вид сайта, чтобы не писать все это вручную в CSS. Правильно? Нет. Окей. А как тогда? Ну, красиво. Реально прикольно. Я... Фигма векторная. Хорошо, и что конкретно в фигме из этого ты делал? И популярнее сейчас, потому что вектор все, да. Ну вот, допустим, вот эта анимация, вот когда я навожу, это уже ты через CSS сделал, да? Но типа шрифт и саму вот эту палочку в фигме. И типа вот ты зашел в фигму, и вот это вот все сделал там. То есть картинку туда вставил, написал текст, э, вот это вот расположение, где что находится, правильно? Так, что это у нас? Как инструмент между дизайнером и разработчиком. Ну окей. Когда... Что показать разработчику, как должен выглядеть сайт? Все, я понял. То есть с фигмы нельзя. Я все, я, кажется, понял, да. Она не делает даже части от... Все, я понял. Я понял. Так, other format image formats to use in the web. Ой, the web and other так. Если бы все было так легко, верстальщика бы не существовало. Ну вот у меня вопрос такой в голове был, типа, если так легко можно через фигму, типа, сделать лишний
вид сайта, то зачем вот этот HTML, CSS? Ну, теперь я понял, типа, в чем его прикол. Web pages, next section will walk through real use cases for each of these image formats. Примерение и верстка такие же творческие профессии, как и художник-фотограф. То, что ты ранее представлял тильда и викс. Но есть какое-то оно, да? Я понял. Да. Мгм. Ну и как посмотреть, сколько он весит? Жестко. Walk through idea use case for each of these. Network. Ну, я понял. А почему на фигме он бы весил бы в миллион раз больше? Ой, не на фигме, а на тильде. Привет, новый зритель, как дела? Я понял. Который больше весить, более нагружает ПК. Жестко. Да, это жестко. Already use cases for each of these image formats. То есть, если сложить весь результат автоматизации, получится одна большая какавка. Угу. Without decide this make them great for photos and images with lots of grading them. On the other hand, JPEGs don't allow for transparent pixels, which you can see in the white edges of the image below if you look real close. This much image in our image page. А вообще, как ты учил? Ну, JS, вот это вот все. По каким-то курсам или как?
Тоже через Один? Просто типа вот бесплатный курс Один Project. Он типа э, посвящает тебе full stack JavaScript. То есть после него... Мгм. Publish with the following snippet. This was includes a bit of navigation to your pages. Oh. For and ага, понятно. Are the go-to option for simple animation, but the trade-off is that they're somewhat limited in terms of color palette. Never use them for photos. Transparent pixels are a binary option for GIFs, meaning you can have semi-opaque непрозрачно. Opaque. It can make it difficult to get high level of detail on a transparent background for this person. For this reason, it's usually better to use PNG images if you don't need animation. It's designed for handling large color palette without exorbitantly used files. This make them the great photo and the image for photos and images with lots of gradient in them. On the other hand, JPEGs don't allow for transparent pixels, which you can see in the white edges of the images below. PNG images for anything that not a photo or animated. PNG is great for anything that's not photo animated. For photos, a PNG file of the same quality would generally be bigger than an equivalent JPEG file. However, they do deal with opacity just fine, and they don't have color palette. Блин, мне кажется, неправильное ударение ставлю. Palette. This makes them an excellent fit for icons, technical diagrams, logos, etc. Так, on the pixel-based image formats above. Format. Animation without loss in quality. The property makes... Сейчас... Здесь, короче, рассказывает про то, какие бывают форматы картинок. То есть JPEG images, типа формат JPEG, он хорош для фотографий, потому что он передает очень много цветов, но его проблема в том, что он не может быть прозрачным. GIF images, он хорош для анимаций. И также может быть иметь в себе ну да, да. Вот тут показывается. It's a vector-based graphic format, meaning it can scale up. То есть векторное, типа ты можешь менять его, скейлить как хочешь в размерах, и он не будет терять в качестве. Если ты это будешь делать с PNG, то оно будет пиксельиться. The pixel-based image formats above. This which is a vector-based graphic format, meaning it can scale up or down to any dimension, вот, without loss of quality. Почему?
Pretty makes images a wonderful tool for responsive design. They're good for pretty much all the same use cases as PNGs, and you should use them. Ну, короче, советуют использовать SVG в большинстве случаев, типа. Угу, да. Originally. Угу. Да, вот он увеличивается, и я так понимаю, здесь все. Так, привет, реинкарнация. JavaScript, я уже начал изучать Java, скоро и до скрипта дойду. У тебя как прогресс? У меня медленно, наверное, продвигаемся вперед. Сейчас изучаем основы HTML. Спасибо за follow. Основы HTML. Вот. Конкретно тут блок про тексты, как работать с текстом, как работают листы, как вставлять линки, имиджи. Всякое такое. А ты уже как долго учишь его? Это как JPEG, только оптимизированный под веб и сжатый. Как стример советую тебе указывать инфу о себе в описании. Да, не знаю. Direct формат. Java, ну, около года. Ну, как учу? Просто свой проект делаю и гуглю. Если что-то непонятно, попутно читаю документации, библиотекам, например. Java FX. Сейчас загуглю. Ну, здравствуйте, меня зовут Александр. Ну, не знаю, у меня как бы есть описание, мне кажется, он достаточно дает понять, что у нас происходит. А если уже какая-то более личная информация, то можно и спросить, если и так интересуюсь. Ты у меня спрашиваешь про Сашок 724 или у чатера? Или у реинкарнации? Что такое Java FX? Creating and developing this application will reach application that can run across a wide variety of devices. И где ее смотреть? For them to display так. That being vector format can be used exactly like a raster and add the modules vector. There is one potential issue with for them to display consistently across browsers. Any text fields to outline using your image editor. If your image contains a lot of text, like a fancy screenshot in this tutorial, this can have a big impact on file size. For this reason, так, там лежат мои, точнее попытка, я прям с нуля пишу свой. Вот видишь, всего лишь по одной устаревшей либе можно понять, кто ты. Кто ты. ЛВТ, не скажу, что она устарела. Если это open source, я считаю это нормально. На Линухе ее нормально сдружить.
Нахожу решение проблемы так трудно, чутка времени просто надо. Тронт он будет поновее, дешевле в разработке. Так, окей, сейчас я вернусь. Все, я тут. Уже 6 зрителей. Всем привет. Как у вас дела? Сейчас я, короче, отвечаю на эти вопросы. Идем смотреть фильм. Что вы тут пишете? Так, вообще, это так. А для чего еще? Так, в программировании главное время, в программировании главное учеба. А для нее нужно что? Время. Самосовершенствование. Тут уже обобщение. Для всего нужно время, даже для жизни. А учеба главное не во всем. Не хочу спорить на этот счет, просто говорю, что не считаю Java FX устаревшей библиотекой, она вполне актуальна и лучше тех же AVT и Swing. К сожалению, я еще не шарю, о чем вы говорите. Пробовал на AVT и Swing писать, то хотел выйти в окно, а с JavaFX как-то полегче. Окей, я же люблю спорить, почему Java. Никогда не понимал смысла писать на ней десктоп. Потому что проект по майнду моды свои писать начинаю. Окей, вот и раньше на ней решил написать. А если вы найдете, там очень главный код, который я буду переписывать, но можно. Глазам будет, очень я предупредил. Так, ладно, давайте отвечаем на вопросы. What elements is used to create a link? Чтобы сделать линку, нужно anchor поставить, то есть буквочку А, и вставить ссылку. Что такое атрибут? Это... Что такое атрибут? Атрибут это... Он находится внутри элемента и нужен для того, чтобы как-то взаимодействовать с этими элементами и его изменять. What attribute tells links where
What attribute tells links where to go to href? What the difference between an absolute and relative link? Абсолютная ссылка, она как бы отсылает на любую ссылку в интернете, а relative link отсылает только на ссылку, которая находится в файле в папке проекта. It's used to display an image. IMG. What two attributes do images always need to have? Source и alt. Так, 7-й зритель, привет, как у тебя дела? Не стесняйся писать в чат. У нас здесь милое общение. Так, и будет сейчас фильм. Так, how do you access a parent directory in a file path? Через две точки и слэш. What are four main image formats that you can use for images on the web? Это JPEG, так, JPEG, PNG, GIF и SVG. It contains helpful links to relating content. Harsh treatment. Откроем. What happened the day Google? Реинкарнация. Ты уже где-то учишься в универе? Так, что случится, когда Google решил, что ссылки, которых есть бэкслэш, это типа вредоносные? Давайте посчитаем. Simple human error was enough to lead Google to blacklist every search result it came up with for an hour today, giving users the message the site may harm your computer for every link it supplied. Так, между 6:30 и 7:25 любой поисковый результат возвращался. Короче, любой поисковый результат типа выдавал ошибку о вредоносности. Till warning page with device delete. The problem started after Google made an error updating its blacklisting system. Типа из-за того, что они сделали ошибку в обновлении blacklist system. Ну, типа в системе черных списков. Людей, как ты, особенно в таком возрасте, если ты еще не куришь, не пьешь, то вообще красавчик. Да, вот это жестко будет. Very simple human error. Google flags search
results with a message the site may harm your computer if the site is known to install malicious software in the background, otherwise surreptitiously. Тайком. Surreptitiously. Так, вы previously updated list and released one such update to the site this morning, unfortunately, and here's a human error. Okay, checked is in... Ладно. Ну, сделай ошибку, бывает. Так, теперь понятие включены методологии разработки GitHub Actions. В начале использования гита ты такой. Ну так проще простого. Так, окей. Вы на фильм останетесь? Типа, если будете смотреть фильм, можете что-то свои предложения покидать. Оффлайн. Так, сейчас посмотрим, что это. Ты его уже смотрел? Не, у нас сегодня фильм, не сериал. Оффлайн. Нет, максимум 2 часа сегодня. Ладно, сейчас посмотрим, что у меня есть в списке желаний. Ну, возьму на заметку. Вот 12 обезьян. Можно... Там состав жесткий. А он вообще этот оффлайн про что? Удали. Про хакера. 5 зрителей в чате, всем привет. Не стесняйтесь, предлагайте свои фильмы. У меня кинопоиск не будет работать. Хочется что-то такое легенькое, веселенькое посмотреть.
Да, из Украины. Да-да-да. Вот кабельщика, может, посмотрим. Вроде как прикольное кино. А ну-ка. Понял. Блин, к сожалению. Так, Scolancy becomes criminal underwater after his oddball friends kidnap. Да, пассажиры. Из далекобойщика с планеты Земля отправляется огромный космический корабль под названием Авалон, перевозящий на борту более 5000 человек, решили покинуть родную планету и отправиться в далекое путешествие. Чтобы через 120 лет начать новую жизнь на одной из колоний. Сразу после старта все пассажиры экипажа был погружен в искусственный сон. Что-то пошло не так, и молодой механик Джим Престон внезапно проснулся 90 лет до запланированного достижения конечной цели. Стараясь выяснить причину своего пробуждения, он бродит по огромному совершенно пустому кораблю, пытаясь получить какие-то ответы. Ну, блин, честно говоря, Уэн я смотрел. Ну, такой подростковый максималистский сериал этот Уэйн. Я думаю, мы остановимся на этом. Типа, струсси, типа сценарист, типа непреднамеренно становится вовлеченным в в типа в криминальную, как это, блядь, Underworld, преступный мир, во. Зеленую книгу тоже смотрел. Шоу Трумана смотрел. Давайте вот этот посмотрим. 3,6. Вроде нормальные оценки. Волк с Уолл-стрит на Твиче смотреть немного душно будет, хотя нужно это проверить. Parent Night. Так. Sex and Nudity. One of the male characters lies on top of a moon in no sexual activity. Дамском белье. The brief sex scene between two characters who are really fully clothed. The man is нормально. In fantasy sequence, a woman is talking to her boyfriend in a graveyard during a heavy rainstorm, wearing a white tank top with no bra, which I see through. Бляха, вот это жестко. Woman walks into a room topless and remain that the way. Ладно, будем скрывать как-то пытаться. У меня еще есть другой виш-лист. Тук-тук. Хочется что-то легенькое такое, веселенькое. Нулевой пациент. Давай посмотрим. Нет, что-то это не очень хочется.
Ну, короче, нелегкого программирования. Ну, давайте, я целый день как бы программированием занимался, хочется немного от него отвлечься. Так что давайте посмотрим все-таки дедушка. Это с этой, с Ревой. Не, русские фильмы что-то вообще не очень хочется. Так, сейчас я попытаюсь прочекать запретки в этом всем психопатов. Сейчас так быстренько. Окей. Ну, если что, закроем. Все, короче, смотрим 7 психопатов. Сейчас я стрим перезапущу, чтобы отделить вот. И смотрим. Не расходитесь. 1 секунду просто.